Learn Bengali conversation about Eid ul Fitr in English, presented by Rasulaj Institute. Rakib, brother, when is the Eid day? Rakib, ভাইয়া ঈদ কোন দিন? ভাইয়া ঈদ কোন দিন? রাজু, it may be tomorrow, ইনশাল্লাহ। আগামীকাল হতে পারে। এটা আগামীকাল হতে পারে, ইনশাআল্লাহ। রাকিব, where will you pray? নামাজ কই পড়বি? or নামাজ কোথায় পড়বি? রাজু, in the বাজার মস্ক field. বাজার মসজিদের মাঠে। বাজার মসজিদের মাঠে। Here, field mean মাঠ, নামাজ mean prayer, and where mean কোথায়। Pray mean নামাজ পড়া। রাজু, did you buy on Eid dress? Did you buy an Eid dress? তুই ঈদের ড্রেস কিনেছিস? তুই কি ঈদের কোনো ড্রেস কিনেছিস? তুই ঈদের ড্রেস কিনেছিস? Yes, I bought a t-shirt. You? হ্যাঁ, একটা টি-শার্ট কিনেছি। তুই? হ্যাঁ, একটা টি-শার্ট কিনেছি। তুই? রাজু, I will wear my old পাঞ্জাবি। আমি আমার আগের পাঞ্জাবি পরব। আমি আমার আগের পাঞ্জাবি পরব। or আমি আমার পুরাতন পাঞ্জাবি পরব। ওল্ড মিন আগের or পুরাতন। রাকিব to mom, Mom, what will you cook on Eid day? রাকিব, মা, ঈদের দিন কি রান্না করবেন? মা, ঈদের দিন কি রান্না করবেন? মম, শামাই, নুডলস অ্যান্ড বিরিয়ানি। মা মা বলছেন শামাই, নুডলস অ্যান্ড বিরিয়ানি। রাজু, when are the prayers on the Eid day, on the day of Eid, বাবা? when are the prayers on the day of Eid, বাবা? ঈদের দিন নামাজ কখন, বাবা? ঈদের দিন নামাজ কখন, বাবা? বাবা, at 8 in the morning. সকাল ৮টায়। সকাল ৮টায়। ডোন্ট বি লেট, দেরি করবি না। ডোন্ট বি লেট, দেরি করবি না। রাজু, ফিতরা মানি হ্যাজ গিভেন। ফিতরার টাকা দেওয়া হয়েছে। ফিতরার টাকা দেওয়া হয়েছে। ড্যাড or বাবা, ইয়েস, অল দ্য মানি হ্যাজ বিন পেইড। বাবা, হ্যাঁ, সব টাকা দেওয়া হয়েছে। বাবা, হ্যাঁ, সব টাকা দেওয়া হয়েছে। মম, হোয়ার ইজ মাই ঈদ গিফট or ঈদ টিপ? মম ইজ সেইং, আমার ঈদের বকশিস কই? আমার ঈদের বকশিস কই? ড্যাড, দিস ইজ ইউর গিফট। এই নাও তোমার বকশিস। এই নাও তোমার উপহার। হেয়ার গিফট মিন্স উপহার আর টিপ মিন্স বকশিস। So Eid Mubarak everyone. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe. Allah Hafiz.